بسم الله. الآن رايحين نحكي عن كلاس نمبر 2 وسكشن نمبر 2 from chapter 4 بعنوان constant coefficients. الحالة عنا الكومبلكس روتس. خلينا نستذكر مع بعض ايش اللي سويناه المحاضرة اللي فاتت. إذا for the equation ay double prime plus by prime plus cy equals to 0, the corresponding auxiliary equation is ar squared plus br plus c equals to 0. هلا لما نحسب ال discriminant للquadratic equation, discriminant equals b squared minus 4ac. If it is non-negative, greater than or equal to 0, then we have real roots. The real roots are given by the formula. R equals minus b plus minus square root of the discriminant over 2. These either repeated or two roots. Now, our question is, what if the discriminant less than 0? Then the answer is, there are no real roots. في هذه الحالة ما دام ما في عندنا real roots راح نضطر نتعامل مع complex roots. So now we need to know what we mean by complex roots. في هذه الحالة بدنا نتعامل مع complex roots. إذا خلينا نعمل just background for complex numbers. على فرض إنه تقبلنا إنه minus 1, the square root of minus 1 is a number. Is a number. إذا كانت هذه number فبالتالي أنا بقدر أحسب square root of minus 4, which can be, think of this number as follows. إذن هي عبارة عن 2 square root of minus 1. لو للتبسيط بس استخدمنا رمز I to be the square root of minus 1. إذن راح نكتب جذر الماينس 4 هو عبارة عن 2i. هذا المقدار راح يكون بهاي الطريقة. إذن بهذا الرمز الجديد اللي أدخلناه على الأعداد صرنا قادرين إنه نحل معادلة مثل هذا الشكل. لو كتبنا x squared plus 4 equals to 0, then I can say x squared equals to minus 4. Then x equals square root of minus 4, which is 2i, or x equals minus square root of minus 4, which is minus 2i. لكن زي ما حكينا هاي الأعداد راح تضلها ليست أعداد حقيقية، لأنه إحنا بالأعداد الحقيقية لا نؤمن بأنه جذر السالب 1 هو number، وبالتالي رايحين نسمي هاي الأعداد complex numbers. إذن complex number is a number of the form z equals a plus bi. نتذكر إنه ال I هي represents minus square root of minus 1. إذن هذا هو الكومبلكس نمبر. التعامل مع هاي الكومبلكس نمبرز تقريبا بالضبط رح نتعامل معها مثل ما تعاملنا مع الريال نمبرز في الضرب، في الجمع، في الطرح، لكن مع ملاحظة إني لما أضرب I times I هي فعليا جذر السالب 1 ضرب جذر السالب 1 معناها بتعطيني سالب 1. إذا خلي هاي الريمارك معك، فبتقدر تضرب الآن complex numbers مع بعض. مثلا 2i لو ضربتها ب 3i بنحكي اوكي هي عبارة عن ضرب الاثنين بالثلاث زي العمليات الريال بالضبط. إذا 6 و i مع i هي i تربيع، وأجين
I تربيع هي minus 1. إذا الأنسر is minus 6. أي complex number هو متكون من جزئين A plus BI. A B are real. ال I هي عبارة عن imaginary part. بنسمي هذا ال part اللي ما معه I real part of Z. إذا هذا عبارة عن الريال للZ، وبنسمي هذا ال part اللي معه ال I هو ال imaginary part of Z. إذا أي complex number بنكتب على شكل real part plus I imaginary part. خلينا نأخذ الآن بعض ال examples how to compute sum product and subtraction of complex number. الإكزامبل كما يلي. بيحكي let Z1 equals 2I plus 2 plus I and Z2 equals 1 minus 3I. Find Z1 plus Z2. So to find the sum of two complex numbers, we're gonna now find the sum of real parts and imaginary parts. So we add 2 plus I with 1 minus 3I. Now we add real part with real part together. So we have 3, and now imaginary part with imaginary part we have minus 2I. So the answer is 3 minus 2I. Now 2Z1 minus Z2, so we multiply real number 2 with 2 plus I minus 1 minus 3I. راح نستخدم التوزيع اللي بالريال والضرب السالب اللي بالريال نفسه على الكومبلكس زي ما حكينا بالملاحظة. إذا راح يعطينا 4 plus 2I هاي الفيرست بارت. السكند بارت minus 1 plus 3I. الآن رايحين نستخدم الجمع the real parts together imaginary parts together. So we have 4 minus 1 which is 3, 2 plus 3 which is 5I. هيك بنكون جمعنا two complex numbers. الآن رايحين نروح لضرب two complex numbers Z1 times Z2. الآن Z1 هي عبارة عن 2 plus I والZ2 times هي 1 minus 3I. إذا رايحين نعمل توزيع زي ما بالضبط بنوزع real numbers. إذا راح نضرب 2 بالواحد ناقص 3I. So 2 times 1 is 2. 2 times minus 3I is minus 6I. هلا رايحين نوزع ال I على الواحد والسالب 3I. So I times 1 is I and I times minus 3 is minus 3I squared. ملاحظتنا اللي حكيناها انه محل I squared هو عبارة عن minus 1. So 2 minus 6I plus I it is minus 5I and minus 3 times minus 1 is plus 3. So the answer 5 minus 5I. إذا حتى ضرب الأعداد الكومبلكس بنفس طريقة ضرب الأعداد الريال بس مع مراعاة إنه ال I squared is minus 1. هلا كمان ملاحظة لو ضربنا Z1 times Z1 so إما بستخدم نفس الطريقة أو حتى بستخدم الإكسبانشن بالريال نمبرز. So على ما أذكر إنه كانت 2 plus I squared. إذا بستخدم expansion 2 squared plus 2 times 2 times I plus I squared. ونستخدم الآن خواص ريال وخواص الكومبلكس. هاي بتعطينا 4 plus 4I I squared which is minus 1. إذا الأنسر عندي 3 plus 4I. So هيك بنكون تعلمنا كيف نعمل عمليات حسابية على الكومبلكس نمبرز، جمع وضربها وطرحها. والإكسبانشن كمان. هلأ أهم شيء بدنا نصل له هي الحقيقة التالية. إذا أنا عندي fact. الفاكت تحكي لي
إذا كان so if the discriminant is negative for AR squared plus BR plus C equals to 0 وهاي هي اللي بدينا فيها إنه إذا كان المميز سالب فما عندي real roots إذا I have complex roots إذا ال R راح تكون equals minus B over 2A هذا real part plus minus square root of absolute value of the discriminant over 2A times I لأن إذا بتذكروا المميز سالب معناها راح يكون فيه سالب بطلعها برا بتصير الآي والأبسولوت فاليو للديسكريمنت بتصير الآن موجبة فهذا ريال نمبر وهذا ريال نمبر. اتذكر إنه هذا زي ما اتفقنا هو الريال بارت وهذا imaginary بارت. راح إذا أكتب أي روت على الشكل ألفا بلس ماينس بيتا آي. الألفا هي هذا البارت والبيتا هي هذا البارت. أنا دائما أبدا بدي أحاول أطلع ألفا وبيتا لأنهم هم اللي المفتاح لحل المعادلات التفاضلية. إذا خلينا نشوف الآن example على هاي الفعل. solve x squared plus 2x plus 3 equals to 0. لو حاولنا نحلها بالتحليل أكيد ما راح تنفع لأنه ما في عندي عددين حاصدرهم 3 ومجموعهم 2. إذا خلينا نتأكد بحساب المميز discriminant equals b squared which is 4 minus 4ac so 3 which is minus 8 so it is negative. بما أنه المميز negative إذا I have complex roots. لو بدنا نحسب الروتس باستخدام القانون so it is minus b which is minus 2 over 2a so it is over 2 plus minus square root of absolute value of minus 8 which is 8 over 2i. خلينا نبسطها إذا معناها minus 1. هلا square root of 8 is 2 square root of 2 over 2 so it is 1 plus minus 1 plus minus square root of 2i. إذا الألفا اللي أنا بسعى إلها هي minus 1 والبيتا اللي هي imaginary part هي square root of 2. لاحظوا إنه دائما وأبدا الكومبلكس روتس بيكونوا conjugate بسموهم conjugate لأنه هي ألفا زائد بيتا اي والفا ناقص بيتا اي. فإذا عرفت أول روت دائما وأبدا الروت الثاني بتعرفه للكوادراتيك equation. الآن إحنا على استعداد في كتابة القاعدة أو rule number 3 لإيجاد حل المعادلة التفاضلية. إذا الرول number 3 بتحكي if AR squared plus BR plus C equals to 0 has complex roots alpha plus minus beta I, then the general solution is of the form e to the alpha t times C1 cosine beta t plus C2 sine beta t. إذا الريال بارت هاي اللي شايفينه هون بيعطينا exponential function. الكومبلكس part بيعطينا الكوساين ساين solutions. إذا together I have two free constants للإكويجن اللي هي second order. وخليني أكتب هلأ ملاحظة مهمة إذا كان في عندي repeated roots. repeated roots للكومبلكس بتكون إذا كانت على الأقل من الدرجة الرابعة عشان يكون عندي two roots and repeated two other roots. إذا الفاكت تحكي كما يلي for repeated roots r equals alpha plus minus beta I alpha plus minus beta I. زي ما حكينا هاي على الأقل لازم تكون من الدرجة الرابعة. We have the solution for the first conjugate roots e to the alpha t c1 cosine beta t plus c2 sine beta t وهاي هي نفسها بالضبط حسب القاعدة الأولى. الآن repeated معناها برجع بكتب كمان نفس السوليوشن وراح أضربه بالمعامل t. تقريبا نفس الشغل اللي اشتغلناه بالريال repeated real roots. خلينا نروح الآن لexamples نشوف كيف نتعامل مع هاي الرول. The first example, find the general solution to the equation y double prime plus 2y prime plus 3y equals to 0. إذا خلينا نبدأ بالauxiliary equation. So solution
The auxiliary equation is r squared plus 2r plus 3 equals to 0. إذا بترجعوا للسؤال اللي حليناه الإكزامبل اللي حليناه to find the roots x squared plus 3x plus 2x plus 3 هو نفس الإكويجن. إذا معناها الروتس راح يكونوا لهاي الإكويجن complex هم 1 plus minus square root of 2 times I. إذا معناها إعادة الحل راح يعطيني نفس الشيء. So R it equals minus 1 plus minus square root of 2I, which is the case complex roots. إذا وبالتالي حسب الرول the general solution takes the form e to the alpha t, which is minus t times c1 cosine of beta square root of 2 t plus c2 sine square root of 2 times t. So here's the general solution for this equation. Now example number 2, solve the equation y to the 7th derivative minus y 6th derivative plus 8y 5th derivative minus 8y 4th derivative plus 16y 3rd derivative plus minus 16y 2nd derivative. So here we have equation of order. So we have equation of order 7. The auxiliary equation now, it takes the form y to the 7 minus y r to the 6, sorry. Now replace y by r. So erasing this, go back to y. So r to the power 6 minus or plus 8 r to the power 5 minus 8r to the power 4 plus 16r to the power 3 minus 16r to the power 2 equals to 0. Now, if I factor out r squared from the equation, I get r to the power 5 minus r to the power 4 plus 8r to the power 3 minus 8r to the power 2 plus 16r minus 16 equals to 0. Now I will collect terms, every two terms together. So this term with this term and these two terms, I'm going to take the factor. Each of them, the first one is to the power 4 and the rest is r minus 1. The second term, I'm going to take a factor 8 r to the power 2, the rest is r minus 1. The last one, 6, factor out 16, and the rest is r minus 1 equals to 0. Here, so we're going to factor out r minus 1, and the rest is r to the power 4 plus 8r squared plus 16 equals to 0. We can factor this now as a quadratic equation with considering r to the power 4 as r squared. So I get r squared plus 4 times r squared plus 4 equals to 0. So here we have repeated real root, one distant root, repeated complex roots. So the roots are r equals to 0, 0, and 1 for this term. And also here I have complex roots, minus 4 square root, so it is plus minus 2i, as we have seen before. And here is also repeated 2 complex roots. So we apply now the 3 rules that we have seen before. So the first rule, so y it equals to the first rule for this term, distant real, so it is c1 e to the 1t plus, now I have 2 repeated, 0, 0, so I have c2 times e to the power 0 plus c3
t times e to the power 0. Now plus e to the power 0, because here I have alpha is 0 and beta is 2, so e to the power 0 is 1, so I just get C4 cosine 2t plus C5 sine 2t. Now finally, the repeated complex roots I can multiply by t and continue with constants. C6 cosine 2t plus C7 sine 2t. So here's the general solution. As you see here, we have one distinct real root, two repeated real roots, two repeated conjugate complex roots. So we conclude this section by the following example. Given that y1 equals e to power t cosine 2t and y2 e to the t sine 2t are two solutions to the equation y w prime plus by prime plus cy equals to 0. Find bc. So to solve this problem, first we convert to the algebraic equation, which is corresponding to r squared plus br plus c equals to 0. And remember the fact that b always is the negative of the sum of its roots and c is the product of its roots, either real or complex. In this case, because I have e to the t cosine 2t, e to the t sine 2t, the roots are complex, so I can guess the first root to be 1 plus 2i. 1 is the real part, which is the coefficient of t in the exponential, and 2 is the coefficient of t in the sine or cosine, and here's the conjugate other root is 1 minus 2i. So using now the fact b, it equals to minus 1 plus 2i plus 1 minus 2i. Now cancel out, we get minus 2. So the constant b is minus 2. Now c is the product of these two roots, so 1 plus 2i times 1 minus 2i, a plus b. A minus b is the difference of squares. So use the formula, you get 1 squared minus 2i squared. Or you can multiply them. So now here's the answer is 1 minus 4 times minus 1. The minus is here, 2 squared is 4, and I squared is minus 1. So the answer 1 plus 4, which is 5. So C is 5. أرجو للجميع استفاد من هذه المحاضرة. إلى اللقاء في المحاضرة الأخرى.